Hello, guys. We are Russian tea lovers. We drink tea from China, Taiwan, Japan, Laos, Thailand, mostly from European Eastern countries. But today we'll talk about tea made in Russia. It's something unusual because we have a tough climate, but actually we've grown tea for 100 years. And today we can talk with a guy who owned tea plantation in Sochi, who grown tea for many years. He can share with us his experience. So today we have Egor. Егор, это я. Hi. Привет. How do you do? Нихао. How's the weather there? Is it warm now? Как погода? Погода прекрасная, градусов 20, солнышко немножко спряталось, и теперь можно комфортно стоять не в тени, а среди чайных кустов. Weather is very comfortable now because it's not hot and there are clouds in the sky, so we can stay in shade on our tea plantations. Have you started harvesting tea? It's the beginning of tea season in Sochi. Ты начал собирать урожай? Уже сейчас сезон начался? Вот прямо сейчас собираю, и в этом году урожай начали на месяц раньше собирать, с начала апреля уже. This year we started from beginning of April to harvest our tea. One month before the usual time. Could you show us some leaves? It's fresh green leaves from tea plantation. Покажи, пожалуйста, листья, которые мы собираем. Ну, сейчас мы собираем почку и лист. Это для хорошего. This is the bud and a leaf for good green tea. Oh, it looks beautiful. Okay. Could you ask you a few personal questions before we start with your tea plantation? Is okay? Можно задать несколько личных вопросов сначала? Да, конечно, задавайте. When you started to drink Chinese tea, when you got your first real tea experience? Когда ты начал пить чай? Когда ты в первый раз пил китайский чай? Китайский, да? Это был, наверное, 10-й год. Я проживал в Санкт-Петербурге. На тот момент я пришел с армии и пришел в гости к другу и увидел вот этот вот магический процесс, где стоит чайная доска, там льется куча воды, статуэтки, какие-то разные чаи. Мне это все понравилось, и на следующий день я, в общем-то, пошел в магазин китайской культуры и приобрел себе подобный набор. It was the year 2010 when I was living in St. Petersburg. I was just after the army, and I visited my friend, and he showed me Chinese ceremony. So I enjoyed a lot this culture. So after this visit, I went to tea shop and bought everything what is needed for this ceremony. When you first time realized that you want to make tea, you want to be into tea business, it was some experience, or if it was just a thought, you just think, okay, I have to do it. It's part of my life now. Когда ты понял, что хочешь заниматься именно чайным бизнесом, что это часть твоей жизни? Чайным именно бизнесом. Farming, tea farming. Да, чайным бизнесом я понял, что нужно заниматься буквально пару лет назад. До этого это было мое хобби. Just a couple of years ago, I realized it should be a tea business, but before that, it was just like a hobby. Okay, I'm interested in the main problems which you faced when you started tea farming in Russia. С какими основными проблемами ты столкнулся, когда начал заниматься производством чая в России? Хороший вопрос. It's a good question. Да, основная проблема при занятии чаем, вот именно изготовление, это то, что невозможно получить землю. The main problem for us here is it is not possible to get the land for growing the tea bushes. Да, такая возможность в государственных уставах, она прописана, но при подаче всяких заявлений, там, как я как фермер
чтобы заниматься чаеводством. Уже на протяжении 4 лет подаю заявки и получаю отказы. According to our law, it's allowed, but when I try to apply for some resolution, for official resolution, I cannot get it for years already. So basically for now you rent it, right? То есть ты сейчас арендуешь землю? Да, все верно. Приходится арендовать землю, то есть, во-первых, арендовать ее, во-вторых, нанимать людей, которые собирают чай, то есть на всех этапах приходится нанимать, и тратить как бы деньги. Yes, I have to rent land and I have to hire people for this production and I have to have lots of expenditures for all this process. So it's influenced price of your tea, like when you sell it. То есть это все входит в стоимость чая на сегодняшний день? Да, разумеется, входит в стоимость чая все, включая и транспортные всякие расходы. Ну, в общем, да, естественно, за счет этого и высокая стоимость чая. Yes, so everything is included in, and also transportation expenditures. That's why the price of the tea is quite high. Do you live near plantation with your family, right? Ты живешь рядом с плантацией со своей семьей? Моя плантация находится 20 километров в горах. То есть я живу на побережье, в Хосте. Чтобы добраться до плантации, мне нужно будет ехать 20 километров в горы. My tea plantation is 20 kilometers from the place where I live. I live on the beach near the seaside. That's why every day I have to go to here. What type of tea equipment do you use for tea making? Какое оборудование ты используешь для производства чая? Две руки вот эти. These two hands. Нет, за годы на самом деле, за пару лет мы создали несколько роллеров самодельных для чая. We have handmade rollers for rolling the tea leaves. Да. Притом вот последний роллер у нас был изготовлен таким образом, что чай не соприкасается с металлом. The last roller was produced in a way so that the tea leaf doesn't touch any metal. Сама чаша, куда погружается чай, она деревянная, и поверхность, на которой происходит вращение чаши для сминания, она тоже все деревянная. The bowl for the tea is wooden, and also the surface where we press the tea is also made of wood. So it's kind of an organic approach to making tea, right? You want to make organic tea. То есть чай получается органический, потому что органические инструменты используются. Да, все верно. Чай получается органический за счет того, что не происходит дополнительного окисления за счет соединения с металлом. Yes, this whole process is organic because our tea doesn't touch any metal and there is no oxidation process. No, it doesn't happen. И вторая составляющая органического чая нашего состоит в том, что с 90-х годов не вбрасываются никакие удобрения, и то есть он экологически чистый, хоть и очень слабый рост листа, то есть он мог бы гораздо быть больше, если бы скидывали удобрения. And the second point about the organic is that we don't use any chemical substances for production. So we have to wait more time for the leaves to grow, but still they are very good quality. They are purely natural, without any chemical additions. I heard you looking. If Okay. we use them, the leaves would grow far much faster. I heard you're looking for some money to buy a new roller or make a new roller. Is it true or not? Я слышал, что ты ищешь инвестиции для того, чтобы купить новый роллер. Да,
все верно. Мы сейчас вот на днях разместили на платформе planeta.ru сбор средств на создание нового роллера больших объемов, который позволит как раз увеличить объемы производимого чая и, естественно, еще меньше сделать стоимость производимого чая. Так что, кому интересно, пожалуйста, подключайтесь, приобретайте там купоны, там можно с хорошей скидкой приобрести наш чай, плюс уникальное предложение с экскурсией, к нам можно приехать на чайные плантации. Вот, все, пожалуйста, у нас на стене ВКонтакте. Так, окей. Okay, guys, we have some problem with connections. Wait a second. Okay. Секунду. Так, вы с нами? On our website, planet.com, there is our action. We try to collect the finance for the new roller, so you can buy a special coupon there and take part in a collection of money for this new device. It's also organic device. And also in our vk.com on our page, you also can see all information and take part. And you can buy our tea at cheaper price through planet.com and in our VK page. I think we got to do something like this for international audience, some international crowdfunding platform or something like this in English, so people abroad can buy your tea. Возможно, стоило бы сделать такую акцию на международной какой-то платформе, для того, чтобы люди со всего мира могли покупать этот чай. Да, хорошая идея, мы, наверное, так и сделаем. This is very nice idea. I think we should do it. And you're also talking about ecotourism in Sochi. You made some platform for tourism there near your plantation. Ты также упоминал экотуризм. Ты подготовил какую-то платформу для экотуризма на своих плантациях? Да, все верно. В этом году мы принимаем небольшие группы туристов по записи. Будет возможность своими руками пособирать чай, научиться его изготовить несколькими способами. Вот. Проедемся по всем знаменитым сочинским местам. Это там Салахаул, Дагомыс, все, что связано с русским чаем. Вот. Ну, в общем, погрузимся в атмосферу русского чая полностью. То есть несколькодневная экскурсия. Информация об этом тоже будет в ближайшее время выложена. This year we are planning to collect groups for visiting our tea plantation and also the plantations of Sochi, Salahaul, Dagamys, Amacesta, so that people can see everything in their own eyes. They can collect tea, and this tour will take several days. All the information will be available on our websites. What is the size of your tea plantation? How many plants do you have?
Какой размер вашей чайной плантации? Сколько кустов чайных у вас? Чайных кустов, вот их несколько плантаций. Одна из них, на которой мы сейчас находимся, она 2,3 гектара. Если рассчитывать, что на гектар плантации примерно 2500 кустов, да, то примерно вот здесь порядка 5000 кустов. Our tea plantation is around 2 hectares, and 1 hectare of plantation is 2,500 bushes. So it means our plantation is around 5,000 bushes. Okay, what about age of your plants? It's old plants or new one? А растения какого возраста? Старые или новые? Растения это вот послевоенные посадки, то есть 40-х, 50-х годов. These plants were planted in 1940s, 1950s, after the Second World War. Almost 70 years old, okay. Около 70 лет им уже. Да, все верно. Молодых посадок нет, и это будет, молодые посадки будут в тот момент, когда мы получим свою землю, когда часть мы заложим новые кусты, но до тех пор, пока они не станут нашими, ничего не будет происходить. New plants will be possible when we have our own land. Before that, we cannot plant our own tea bushes. This plant, it's kind of Russian variety of tea, or what is this? Растения как-то русские отличаются от других? То есть это какой-то русский вариант чая? Да, хороший вопрос. Однозначно это русский чай, потому что в свое время, в 900 году, вот примерно, да, 1850 и 900, вот в этом периоде завозили активно чай из Китая в Грузию. В Грузии его привили, вот, и потом уже саженцы и семена привезены были непосредственно в Сочи. Certainly, this is Russian variety of tea because it was brought to Georgia in 1900s and in Tsar time. At that time, new bushes were brought to Georgia, and after Georgia, they were brought to here. И потом был организован тропический институт садоводства, в котором проводились опыты скрещения различных сортов чая и выведены северные морозостойкие сорта. After that, Tropical Harvest Institute was established, and there they tried to mix different varieties of tea. So they made special kind of tea which is resistant to cold temperatures, and this is special variety of tea. Could you show it closer? There are standard bushes like these. Стандартные кусты на базе сорта кимынь из провинции Цимэнь китайской привезены. В советское время это был образец для производства черного чая. То есть вот непосредственно этот куст он на базе кимыня. These bushes are from Kinmen province in China, and in Soviet times it was used for production of black tea. Okay. And still we use these bushes. Почему на базе? Потому что сейчас в России этот куст называется сочинский урожайный, кубанский. То есть это уже русские названия, они были скрещены сорта, и они морозостойкие. То есть они очень хорошо переживают зиму. Вот. Во вкусе это отличается
все, наверное, знают, что русский чай его чуть дольше надо настаивать, чем китайский. В 2 раза дольше. These bushes have Russian names, Кубанский и какой Кубанский и Сочинский. and Sochinский kind of tea. So everybody who knows this kind of tea, they know it needs more time for preparation, little more time than Chinese tea. Также есть плантации в Экдоре, здесь в верхней хвосте под названием колхида. Это крупнолистное растение. There are tea plantation in Ujdere and in Hosta, and its name is Kalhida. It has a bigger size of the leaves. Они отличаются более крупным листом, почтой. Это скрещены 2 растения. Камелия синенсис куст и камелия самика дерева. These bushes are mix of 2 kinds of camellia, and they have bigger leaf and bigger bud. Okay. What type of tea do you produce from these leaves? In general, there are 30 varieties of tea which can be produced from these bushes. Okay. Sorry, what was your question? What type of tea Egor produces? Какой тип чая, какой сорт чая ты производишь? Мы производим, основной акцент у нас идет на изготовление улунов, русских улунов. Our main accent is Russian ulung. Long, okay. Ulung. What type of tea do you prefer personally? We also produce white kind of tea. А сам ты какие чаи предпочитаешь? Какой ты чай любишь? Ну, все зависит от времени года, то есть весной я больше пью зеленые, светлые чаи, ближе к осени, конечно же, это все красное. It depends upon the season. In spring, I prefer green and light color teas, and in autumn, when it becomes cold, I take red tea. What kind of pottery do you use for your tea? What pottery suits your tea better? Какие чайники ты используешь для чая? Да. В целом посуду какую? Вообще. В целом посуду использую различную, но больше нравится обычная стеклянная посуда, и в основном это настаивание чая, то есть русским способом больше. I use a different kind of pottery, but I prefer glass pottery and traditional Russian way of making it. It's the same like in United Kingdom, in Europe, like long time for brewing, right? Так же, как и в Штатах, как в Англии, чай нужно заваривать достаточно долго. Да, все верно. Достаточно долгое настаивание, и сама радуга вкусов, она за счет того, что у тебя количество в чайнике чая становится все меньше, и тем он крепче становится. Yes, quite long time for brewing, and as long as you take in the tea, it becomes more and more dense and thick. How do you think, are you able to compete with the tea from China, from Taiwan, Japan, and so on? Как ты думаешь, твой чай может соревноваться с чаем из Китая, из Японии, из Тайваня? Ну, о каких-то соревнованиях, наверное, не нужно говорить. Я бы хотел, чтобы русский чай соревновался среди русских чаев. There is no competition like this. I prefer to compete with Russian tea producers, with Russian kinds of tea. Ну, попробовать можно. But we also could try it. Do you have any... Когда ты на дегустацию отправишь чай?
Ну вот собираем сейчас. Now we are gathering it. Do you have any tea from this season, actually? А уже есть чай с этого сезона? Уже много чая с этого сезона, мы уже больше месяца делаем чай. For more than 1 month we are producing already, so we have lots of tea. How much tea do you produce during one season? За сезон сколько чая ты производишь? Порядка 300 килограмм было до этого, но в этом году планка 500 килограмм. And before it was around 300 kgs, and this year our plan is 500 kgs. Do you have any problems with growing tea? Maybe because you have organic approach to tea growing, maybe you have problem with insects and so on. А есть какие-то проблемы вот в самом в процессе выращивания чая? Может быть, борьба с какими-то насекомыми, что-то еще? Нет, насекомые тут не беспокоят. Здесь за счет того, что чай зимой находится под снегом, они просто как бы не выживают, эти насекомые. No any problems from insects because in winter time all bushes are covered with snow so that insects don't survive. Есть сложности с поливом чая, вот это вот большая сложность. The big difficulty is watering the chai, the tea. В советское время чай хорошо рос за счет того, что везде были поливные системы установлены, но после развала. In Soviet times it was very beneficial because everywhere watering was automized, so it was no problem at that time. But after collapse of Soviet Union, all this system also collapsed. Это будет первый как раз шаг после того, как мы в долгосрочную аренду возьмем плантации. Помимо того, что высадим молодые саженцы чая, мы, конечно же, первым делом проведем поливку. Long after we can have long time rent of the tea plantation, we can plant new plants, and also we can implement this automatic system for watering the tea bushes. So basically, okay. Спрашивают, какая деятельность ведется в чайном саде зимой? В чайном саде зимой. Зимой его только на зиму подрезка происходит чайного куста. We just cut for the winter time. Перед снегом это надо. Before it starts to snow. И, естественно, второй фронт – это расчистка чайных садов. Тут можно показать деревья. Да. Вот под этими деревьями находятся чайные сады. То есть зимой мы убираем деревья и освобождаем чайный сад из-под леса, потому что большая часть плантации заросшая стоит под лесом. In winter we have to cut all these forests which start to grow because this climate is tropical and it's very fast process. So in winter we have to cut all these trees Okay. to make our bushes free. Как раз это зимой происходит. И вот можно вдалеке увидеть там маленькие кустики. Это как раз здесь был лес убрали, и вот кустики чая начинают прорезаться. These small bushes which you can see over there are just they got free from the forest in winter time, so they just starting to grow again. So basically you started tea farming from scratch because nobody helps you without all systems which collapsed in Soviet Union. You did everything by yourself, right? Получается, что ты в достаточно сложных условиях начал работу, когда все как бы развалилось, нет никакой поддержки, и все нужно делать полностью самостоятельно. Да, все верно. Ну, вот смотрите, идут хорошие тенденции, то есть там в 2012 году мы начали этим заниматься, на нынешний период уже порядка 10 человек уже начало заниматься подобными делами, то есть это хороший результат. We started our business in 2012, and by this year already 10 businesses like this started.
So this is a very good sign that we are doing something good. They all grown organic teas, or it's different Они type of тоже tea? органический чай выращивают или какой-то другой? Они точно такими же делами занимаются, расчищают лес, берут в аренду плантации, пытаются изготавливать чаи. То есть мы между собой здесь стараемся тоже объединиться в какую-то как бы ассоциацию фермерских чаеводов таких. They are doing the same things, and we are trying to be friends and to create any kind of associations for tea farmer. Could you share with us your goals for next 5 years? What we want to do with your tea plantation, with your tea, and so on? На ближайшие 5 лет какие у тебя планы по развитию плантации? Развитию плантации. За эту зиму мы подготовили инвестиционный проект. Сейчас ищем инвестора, хотим прекратить заниматься самоделкиными и завести нормальное оборудование с Китая и поставить фабрику. We are looking for proper investor and start to do it all in professional way, and to buy good equipment from China and have a good farm, proper farm here. Have you ever shared your tea or maybe your tea seeds with foreigner people, like foreigner tea farmer? Ты когда-то делился с иностранцами Чаем. самими кустами? Я в том году... Кустами, да? Нет, кустами именно нет. Семенами. Семенами. Семена, да. Я в том году в Соединенные Штаты вот этой зимой отправлял девушке, не помню, как ее зовут, она из США. This year I sent some seeds to the US girl. Да. Но в этом году семена очень были почему-то малая схожесть у них была. This year seeds were not growing well. I don't know why, but We actually have a new friend. She's from Holland. She owns a first tea plantation in Netherlands. And we told her that maybe you can send her some seeds for her tea garden. Новая знакомая в Нидерландах, которая выращивает чай, и, может быть, ты бы мог ей отправить тоже свои семена для ее чайного сада. Да, хорошо, мы подготовим для нее самые лучшие семена. We will prepare the best seeds for her. А в Германию тоже отправляли чай, спрашиваю? В Германию мы отправляли немножко семян и образцы чая. Это Саша Жиряков возил. We sent some seeds and some samples of our tea, and Sasha Zhirikov was taken this tea to Germany. Yeah, they actually have a European Tea Farming Association, and as I heard, they have some kind of meeting next June, and it will be really interesting if we can participate with the European Union of Tea Farming and share our ideas and our tea with them. How do you think about it? Мы тоже планируем, в Голландии они тоже планируют создать объединение, ассоциацию Они уже есть. Чаеводов. Чаеведов. И что ты думаешь на этот счет? Ты бы мог присоединиться к ней? Да, я с радостью присоединился бы. I would be happy to join this type of association. So,
I want to say thank you. It was really interesting. Maybe we'll have some additional questions and we'll write you on VK or Facebook, whatever. I can share your contact info with people who will be interesting. Also, I think it will be really good if you make some international crowdfunding platform so people from all the world can support your business, because organic tea is something interesting and European tea it's something really interesting. And thank you for your time. Спасибо тебе за интервью. Я буду задавать дальше вопросы ВКонтакте. И хотелось бы, чтобы мы смогли сделать платформу международного формата для сбора инвестиций, для развития плантаций. Ну и дополнительно, что поделимся контактами со всеми, кто заинтересуется вот этим делом, потому что сейчас трансляцию мы сохраним, и потом уже люди будут смотреть, кто-то будет задавать вопросы и так далее. And also we can share your tea with Linda from Holland and people who will be interesting, and maybe she will send her tea to you, so it will be interesting experience. Чай отправим Линде в Голландию, она отправит свой чай тебе, и, возможно, вам будет очень интересно. Да, прекрасно. Вам спасибо огромное за объединение чайных людей по всему миру. Thank you so much, and thank you for your work on connecting all the tea people around the world. You're welcome, and also Russian tea lovers really want to taste tea from Sochi, because we're a Russian club, so we have to drink Russian tea. У нас русский клуб, поэтому мы с удовольствием будем пить русский чай. Для нас это как бы чай номер один. Я вас приглашаю, значит, сюда на So, плантацию. I'm inviting you here to our tea plantation. Okay, guys, thank you very much. See you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.